to class 11 physics, chapter 6, work energy and power. And this is for HSC, CBC and HSC students. And today we see collisions, impacts, collisions, class number P50, plus one class, chapter work energy and power, collisions topic. So what is collision? Let us see what is collision. Collision between, definition is enough. Collision between two particles or two bodies is said to occur if they physically strike against each other or deflect the path of any one due to their mutual interaction. Collision. Thus, a collision. A collision between two particles or two bodies is said to occur if they physically strike against each other or deflect the path of any one due to their mutual interaction. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുക, പരസ്പരം ഫിസിക്കൽ ടച്ച് നടത്തുക, അതിനെ നമ്മൾ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഈ റിപ്പൾഷൻ മൂലം രണ്ടാമത്തത് മാറിപ്പോവുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണും അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണ്ട, മാറിപ്പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ, ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊളീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇനി വലിയ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ബോഡിലി കോണ്ടാക്റ്റാണ്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റാണ്. ഒരു വസ്തു വന്ന് രണ്ടാമത്തിൽ മുട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊളീഷൻ, ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ സഞ്ചാര പദത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക, അതിനെ നമ്മൾ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും. കൊളീഷനെ നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. For mathematical simplicity, the collision have been divided into two categories. അപ്പോൾ കൊളീഷനെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്പർ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. നമ്പർ 2 ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും. If the total kinetic energy of the system remains constant during a collision, the collision is to be elastic. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, മൊമെൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനൊപ്പം തന്നെ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം. The collision between subatomic particles is generally elastic. The collision of two steel balls is nearly elastic. ഈ ബിഗ് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല. ഒരു ബാറ്റും ബോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊളീഷൻ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കൂട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ ആറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. In elastic collision, in this collision, P1 is P2 and K1 is K2. That is, momentum before impact is equal to momentum after impact. That is, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. And also, kinetic energy before impact is equal to kinetic energy after impact. Half M1 U1 square plus half M2 U2 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square. So, the essential condition for elastic collision is P1 is P2 and K1 is K2. Initial momentum is equal to final momentum and initial kinetic energy is equal to final kinetic energy. Or we can say momentum before impact is equal to momentum after impact, and also kinetic energy before impact is equal to kinetic energy after impact. And the total kinetic energy remains constant before and after collision. Now comes what is called inelastic collision. Inelastic collision, which means perfectly inelastic collision. If the total energy of the system does not remain constant during a collision, the collision is said to be inelastic. അപ്പോൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. ദ കൊളീഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് is generally inelastic. The collision by bullet with the target is inelastic. If two bodies after colliding stick together, the collision is said to be perfectly inelastic. The collision of mud with the wall is example of perfectly elastic collision. Mud ഒരു ഭിത്തിയിൽ വന്ന് കൊണ്ടവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്.
അപ്പോൾ ഇൻലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻ ദിസ് കേസ് P1 is P2 but K1 is not equal to K2. ഇവിടെയും മൊമെൻറ്റം കൺസർവ്ഡ് ആണ്, മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ ഇമ്പാക്ട്, ബട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി before collision is not equal to kinetic energy after collision. That is, momentum is conserved, K is not conserved in inelastic collision. In elastic collision, in the previous elastic collision, momentum is conserved, K is also conserved. അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ P1 P2 K1 K2 ആയിരിക്കും. P1 is equal to P2, K1 is equal to K2. ഇനിലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇനിലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ P1 is equal to P2 ആയിരിക്കും, K1 not equal to K2 ആയിരിക്കും. K stands for kinetic energy, P stands for momentum. ഇനി നമ്മളൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറയുന്നത്, തിയറി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. Theory of elastic collision. Consider two bodies. You write two, TWO. Consider two bodies of masses M1 and M2 moving a straight line with velocities U1 and U2 respectively. After collision, the velocities are changed to V1 and V2. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാസ് M1 M2 ആണ്. രണ്ട് കേട്ടോ. കൺസിഡർ ടു ബോഡീസ് ആണ്, TWO. Consider two bodies of masses M1 and M2 moving in a straight line with the velocities U1 and U2 respectively. After collision, the velocities are changed to V1 and V2. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരു നേർരേഖയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കണം. അവ കൂട്ടിമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ V1ഉം V2 ആയിട്ട് മാറും എന്ന് കരുതുക. അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. M1 വെലോസിറ്റി U1 ആണ്, M2ൻ്റെ വെലോസിറ്റി U2 ആണ്. ബിഫോർ കൊളീഷൻ ആണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ U1 കയറ്റിയാൽ U2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ രണ്ടും ഒരു ദിശയിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു വന്ന് രണ്ടാമത്തിന് കൂട്ടിമുട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു മാസ് M1, രണ്ടാമത്തെ മാസ് M2, U1 U2 വെലോസിറ്റീസ് രണ്ട് ഒരേ ദിശയിൽ പോകുന്നു, ട്രാവൽ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. U1 ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ U2. After collision, the velocities are changed into V1 and V2 and they travel in the same direction. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ കൊളീഷൻ നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാസുകൾ M1 M2, വെലോസിറ്റികൾ U1 U2. U1 U2വിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കൊളീഷന് ശേഷം അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ V1ഉം V2 ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് വി അപ്ലൈ P1 is P2. The momentum conservation. In momentum conservation, we have the relation. That relation is not written here. You have to write M1 U1 plus M2 U2 is equal to P1 is P2. One step you add. P1 is P2. That is M1 U1 plus M2 U2 is M1 V1 plus M2 V2. That you write first. M1 U1 plus M2 U2 is M1 V1 plus M2 V2. Take M1 to left side and M2 to right side and take con factor. So we get M1 into U1 minus V1 is M2 into V2 minus U2. So two steps you have to write here. The first step is P1 is P2 in elastic collision. That is M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. That you write. And when we transpose terms and take a con factor, M1 and M2, M1 in the LHS and M2 in the RHS, we get M1 into U1 minus V1 is M2 into U2 minus V2. For elastic collision, the K of the system is conserved, remains constant. That is half M U1 square, half M1 U1 square. M1 U1 square plus half M2 U2 square is equal to half M1 V1 square plus half M2 V2 square. The first time there is half M1. Half will cancel and again you transpose terms and take one factor M1. M1 into V1 square minus U1 square is M2 into V2 square minus U2 square. Divide equation 6/5. അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, ആറാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. 1 and 2 ഒക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. അത് വേണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
Dividing 6 by 5, we get V1, M1 cancel, M2 will cancel. We get V1 square minus V2 square by V1 minus U1 square minus V1 square by U1 minus V1 is equal to U2 square minus V2 square by V2 minus U2. You apply the algebraic identity, that is A square minus B square is A plus B into A minus B. So we write U1 minus V1 into U1 plus V1 by U1 minus V1 is equal to V2 minus U2 into V2 plus U2 by V2 minus U2. Cancel terms, like terms from numerator and denominator. We get U1 plus V1 is U2, U1 plus B1 is equal to V2 plus U2. Take V together to one side. V1 minus V2 is equal to U2 minus V1, or V1 minus V2 is equal to minus of V1 minus U2. This is an important step. The first term is the relative velocity after collision. The second term is relative velocity before collision. So relative velocity after collision is numerically equal to minus, and if we neglect, then the relative velocity after collision is equal to relative velocity before collision. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അവയുടെ relative velocity after collision, relative velocity before collision തുല്യമാണ് numerically when we neglect minus sign. And this is the important principle of elastic collision, that is the relative velocity before collision is equal to numerically relative velocity after collision, or vice versa. That's an important step. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ഈ കൊളീഷൻ മുമ്പും ശേഷമുള്ള റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് വെലോസിറ്റിയാണ്. അത് തുല്യമായിരിക്കും, ന്യൂമറിക്കലായിട്ട് തുല്യമായിരിക്കും. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷോ ദാറ്റ് in elastic collision the relative velocity before impact is equal to relative velocity after impact, which is numerical value. Note that this equation may directly be obtained from Newton's equation 2 by simply by multiplying E is equal to 1. That is resilience, that we study later. And here, when we put the value of V2 as from the above equation, from 7 we can write V2 is equal to U1 minus V2 plus V1. If we put in equation number 5, we get M1 into U1 minus V1 is M2 into U1 minus U2 plus V1 minus V2. That is M1 U1 minus M1 V1 is equal to M2 U1 minus 2M2 U2 plus M2 V1. This gives V1 is equal to M2 minus M1 by M plus M2 into U1 plus 2M2 U2 by M1 plus M2. Or we can say M1 minus M2 into U1 plus 2M2 U2 all by M1 plus M2. Similarly, V2 is equal to M2 minus M1 U2 by U2 plus 2 M1 U1 all by M plus M2. In the same order we can study. If we write V1 as M1 minus M2 into U1 plus 2 M2 U2 all by M plus M2, then V2 we can write as M2 minus M1 into U2 plus 2M1 U1 all by M plus M2, and that is given in the equation number 10. Now there are some special cases. You see some special cases. Number 1, if colliding bodies have equal masses, ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് തുല്യ മാസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. Equal masses, then M1 is equal to M2 is equal to M, say then V1 is U2 and V2 is U1. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്ക് തുല്യമാസാണെങ്കിൽ ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, V1ൻ്റെ V2ൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് V1 U2 എന്ന് കിട്ടും, V2
യു എന്ന് കിട്ടും. അതായത് വസ്തുക്കൾ അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും, പരസ്പരം വെച്ചു മാറും എന്നാണ് അർത്ഥം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് or bodies of equal mass, the bodies merely exchange the velocities after collision. വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഈക്വൽ മാസ് ആണെങ്കിൽ കൊളീഷന് ശേഷം വസ്തുക്കൾ അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ പരസ്പരം കൈമാറും, പരസ്പരം വെച്ചു മാറും. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി, രണ്ടാമത്തേന് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി കൂട്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി വെച്ചു മാറും. ഒന്നാമത്തേന് 20 മാറും വെലോസിറ്റി, രണ്ടാമത്തേന് 10 മാറും. അതാണ് ഐഡിയ. ഇനി അടുത്ത, വെൻ സെക്കൻഡ് ബോഡി is initially at rest, that is u2 is 0. In that case v1 is m1 minus m2 into u1 by m plus m2 and v2 is 2 m1 u1 by m plus m2. അതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഫസ്റ്റ് ബോഡി റെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ u1 0 കൊടുത്താൽ മതി. Now we consider 3 special cases. ഇനി നമുക്കൊരു 3 സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. 3 സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ഷോർട്ട് ആൻസറായിട്ട് ചോദിക്കും. നമ്പർ എ, ഇഫ് ബോത്ത് ബോഡീസ് ഹാവ് ഈക്വൽ മാസസ്, രണ്ടിനും തുല്യമാസാണ്. തുല്യമാസാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇഫ് m1 is m2 is m, then these equations yield v1 is 0 and v2 is u1 എന്ന് തരും. That is, if a body suffers one dimensional elastic collision with another body of the same mass at rest, then after collision the first body stops and second body starts moving with the initial velocity the first body. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി സെക്കൻഡ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ്, ഫസ്റ്റ് ബോഡി കമ്മിങ് ആണെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ബോഡി ചലിക്കും, ഫസ്റ്റ് ബോഡി റെസ്റ്റിലാകും. അതായത് കൊളീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെലോസിറ്റി കൈമാറും. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോഡി റെസ്റ്റിലിരിക്കാൻ, ഫസ്റ്റ് ബോഡി കമ്മിങ് ആണ്, വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് കൊളീഷൻ എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡി ആ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി പോകും, ഫസ്റ്റ് ബോഡി റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും. ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിയാക്ടർ, ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ to slow down the fast neutrons by using heavy water or as moderator. ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഈ പ്രോസസ്സാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്. ബി പാർട്ട്, ഈ സെക്കൻഡ് ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് മച്ച് ഹെവിയർ ദാൻ ദി ഫസ്റ്റ് ബോഡി ദെൻ. ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റിലുള്ള സെക്കൻഡ് ബോഡി റെസ്റ്റിലുള്ള സെക്കൻഡ് ബോഡി മച്ച് ഹെവിയർ ആണെങ്കിൽ, m2 മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ m1 ആണെങ്കിൽ m1 by m2 tends to 0. So equations 12, 11 and 12 yield, it will give, മുകളിൽ നോക്കിയാൽ മതി, v1 is m1 by m2 minus 1 all by m1 by m2 plus 1 into u1. The terms will cancel. And minus 1 will be obtained, minus 1 to u minus u1. v1 is minus u1 എന്ന് കിട്ടും. And v2 is 2 m1 by m2 by m plus m2 plus 1 and that is equal to, in the numerator the term becomes 0 by any number is 0, v2 is 0. So the meaning is, thus if a lighter body suffers one dimensional elastic collision with another very heavy body initially at rest, then the velocity is reversed on collision while the second body remains at rest. That is why if a steel ball hits a stationary wall, the wall remains at rest while the ball bounces back with the same speed. ഒരു ബോൾ വന്ന് ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടാൽ ആ ഭിത്തിക്ക് യാതൊരു മോശം ഉണ്ടാകത്തില്ല, ആ ബോൾ വന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ ബൗൺസ് ചെയ്യും. ഇനി സി പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
easy part. If the second body is at rest, is much lighter than the first body. ഒരു ബസ്സും ഒരു സൈക്കിളും തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. വളരെ സ്പീഡ് വരുന്ന ഒരു ബസ്, ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വരുന്ന ബസ് നിർത്തി വെച്ച് സൈക്കിൾ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അത് ആ കൊളിഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ആ ബസ് 80 കിലോമീറ്ററിൽ വന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വന്നിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബസ്സിൻ്റെ സ്പീഡിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. സൈക്കിൾ തെറിക്കുന്നത് ബസ്സിൻ്റെ ഡബിൾ സ്പീഡിലായിരിക്കും, ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ തെറിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. ഇഫ് സെക്കൻഡ് ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് മച്ച് ലൈറ്റർ, സൈക്കിൾ വളരെ ലൈറ്റർ ആണല്ലോ ബസ്സുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ദാൻ ദി ഫസ്റ്റ് ബോഡി, then m2 much less than m1 or m2 by m1 tends to 0, so that equations 11 and 12 will yield v1 is 1 minus m2 by m1 by 1 plus m2 by m1 into u1, which is equal to u1. Because the numerator and denominator except u1 are equal, they will cancel, we get u1. And v2 is 2 by 1 plus m2 by m1 into u1, 2u1. 2u1 we get. Thus, if a massive body suffers one-dimensional elastic collision with another body, another very lighter body at rest, then after collision the velocity remains unchanged while the lighter body attains nearly twice the initial velocity of the massive body. Thus, in principle, if a heavy truck collides with a drum at rest, നമ്മളെ ബസ്സും സൈക്കിളും എന്ന് പറയുന്നത്, at rest, the drum will move with twice the velocity of the truck while the truck continue on moving with the same velocity. ട്രക്ക് വന്ന് വെലോസിറ്റി പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യു സീറ്റ് ആദ്യം എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എസ് എ ടൈപ്പ് ഗീവ് ദി എന്നാണ് കേട്ടോ, ഗീവ് ദി തിയറി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ. അത് നമ്മൾ ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ തെളിയിച്ചാൽ മതി. അതിന് കൂടെ തന്നെ ആ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ, എന്താണ് v1 എന്താണ് v2. ആ v1 പറഞ്ഞല്ലോ, m1 മൈനസ് m2 ഇൻറ്റു u1 ബൈ പ്ലസ് 2m2 u2 ഓൾ ബൈ m1 പ്ലസ് m2. അതുപോലെ v2 പറഞ്ഞല്ലോ, ആ രണ്ട് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചും കാണിക്കണം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊളീഷനും പറയണം, ആ കണ്ടീഷൻ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ p1 = p2, k1 = k2 ആയിരിക്കും. ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ p1 = p2 തന്നെ, k1 not equal to k2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. എക്സാമ്പിളും പറയാം, മാർക്കിൻ്റെ രീതി നോക്കിയിട്ട് പറയാം. നമ്പർ 3, ഇഫ് എ ലൈറ്റ് ബോഡി കൊളൈഡ്സ് വിത്ത് എ ഹെവി ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് ബോഡി. അത് നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞതാണ്, the velocity of the heavy body remains same, but the velocity of the light body is double that of the heavy body after collision. Show that in elastic collision of equal masses, bodies exchange their velocities. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം അവയുടെ വെലോസിറ്റികൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അത് തന്നെ. That is all with your 50th class. In the next class we see oblique collision, oblique impact and resilience, and some of the problems we see in the next class. Thank you very much.